Hello mga kayoners! So, dito kami ngayon to tape on our reaction video tungkol sa pag-sign off ng ABS CBN today. Okay, so inimbita ko, of course, regular guest ko dyan sa bandang kaliwa, yung nakabusangot. Walang iba kundi si Puffy. Puffy, say hi to the owners. Hi! Hi! Okay, at may bago tayo. May bago tayo import from from Makanggago team. Naks talaga namang nakabuchi na. Buchi! Umi-effort. At saka, talagang vlogger ang look nito, Puff, ha? Tingnan mo, ha? Kulang lang sa lighting, ha? Walang iba kundi si Escalabosio. Hello! Dito Steve. Okay. So, mabilis lang to habang si Puff ay busy sa kanyang pagtatrabaho. Gusto natin magpasalamat kay Puff na nagbigay ng oras. At kay Tiggy habang natutulog ay gumising at nagpalit ng t-shirt na Gucci. at nag-cap. Para sa hindi ako nagpalit ng t-shirt, nag-t-shirt. Nag-t-shirt pala. Sorry. Oo, nag-t-shirt. Okay. So, paano nyo nakuha ang balita na ang ABS CBN ay nag-sign off na kanina? Unang tanong. Facebook. Alam mo na ba, Pap, ang balita? Buzz. Anong tanong mo? Paano mo nalaman na ang ABS-CBN ay nag-sign off na? Kanina, napanood ko. Hindi po siya galit. Sinagot lang niya yung tanong ko. So, nanonood ka ng TV Patrol. Kumbaga, nagkataon, nanonood ka ng TV Patrol, tapos natsambahan mo na yun na pala yung pag-a-announce nila ng sign-off nila. Okay. So, maganda si Puff muna yung tanongin natin. Puff, anong naramdaman mo? Ano ang saloobin mo sa pagsasara or pag-sign off ng ABS-CBN? Totoo lang, wala. Wala. Expected yun. Bakit mo nasabing expected? Wala eh. Wala rin naman mag-a-approve eh. Okay. So dahil sa tingin... ano mangyayari? So parang in-expect mo na dapat gawin talaga nila yung sign-off? Okay. So parang no negative... No mag-i-issue. Na-expect ko na mag-i-issue talaga yung NTC. Okay. Sa palagay mo, bakit ganun yung nangyari? Nagkataon lang ba yun? O sa tingin mo, political ba yan? O talagang procedural lang na taon na merong lockdown? Ako, personal opinion ko, ano lang yan, wala personalan. Very objective si Puff. Okay. Ano lang yan, nasa Republic Act naman yan. Okay. Nakikita ko yung reaction ng mukha ni Tiki. Pasingaw na yung mukha ni Tiki. Pasingaw na eh. Pasingaw na. Choy, isingaw mo na yan. Go. Isingaw mo na. Ang alin. Of course, your side about
the sign-off of ABS? Same din, expected, pero parang medyo napaka-timely. Yun lang. Timely in Kumbaga what parang sense? timing, kumbaga, well, pwede na sabihin nagkataon lang dahil in the midst of quarantine period, pero may process gumagapang yung process, pero parang ang iniisip ko lang in midst of the crisis, parang nagawa pang proseso na trabahuhin yung cease and desist order. Okay. So, the way you're saying it, sa tingin mo, may halo siyang politika or it's political? Hindi ko masabing political, pero kumbaga parang yes, it is expected to happen. It is the process, pero parang in the midst of the crisis, diba nga, ang government is in a skeletal workforce. So, I don't think na yung operations ng NTC regarding issuing cease and desist order ng ABS is urgent or considerably necessity para trabahuhin. Kumbaga parang tingin ko pwede naman, pwedeng i-serve yung cease and desist, but siguro after na ng quarantine or during GCQ kung given na mag-GCQ by May 15. Yun yung tingin ka. Okay. So ikaw, Puff, based doon sa sagot mo kanina, di ba, sabi mo nga parang, ano yan proseso lang yan, nagkataon na, na lockdown and wala talagang mabibigay ng, or kung bibigyan man actually, dalawang tanong doon it's either kung bibigyan uli, at saka kung bibigyan uli at talagang kung meron. So, do you think very impacting in terms of yung mga sources ng information, lalo pa ngayon, sabi nga ni Steve, kumbaga very timely sa lockdown. Ako naman, parang tingin ko kasi isa yan sa mga sources ng information natin. Diba? Maaring hindi tayo, pero yung iba. Nag-search ako ng mga feedback doon sa page mismo nila. Iba-iba yung iba-iba yung reactions may iba talagang gusto nila ibalik na agad kasi yun yung parang source ng information nila, entertainment and so on and so forth. Yung iba naman parang tuwan-tuwa na kasi rooting from coming from the issue nila sa ABS CBN previously. So, coming from your premise, Puff, sa tingin mo may future bang na mabibigyan pa ng prangkisa ang ABS? In my opinion, yeah. In the future, mabibigyan naman yan. So sa ganung perspective mo nakikita yon? Sa ganung perspective mo nakikita yon? Na parang maghintay lang tayo kasi lockdown lang, then after the lockdown, ibibigay yon. Kasi kanina sa news, bago sila mag-sign off, sabi nung taga-NTC, they were given ample time to reply or respond doon sa sa kulang nila sa mga requirements. Kasi yung sinabit nila for renewal ng contract, ginawa nila as a whole. Wherein, ang dami pala niyang channel sa kailangan i-submit per document, per renewal. Hindi dapat as a whole. Ang ginawa nila, gumawa sila ng renewal contract for nakalagay channels with an S. Okay.
with certain channels and certain frequencies. Dapat per pala siya. Wherein, hindi tinanggap na NTC and they return it back to ABS para makapag-reply sila or makagawa sila ng bagong request, which they never did. Ngayon, bago pa mag-COVID-19, sa timeline, kung babalikan natin yung timeline, bago pa dumating yung COVID-19, nakasaad na doon na in-extend na sila, at technically hindi naman extension. Nakasaad talaga doon is hanggang May 4th na lang sila. And then eventually, so ilang months pa as in mahaba pa yung panahon para makapag-submit sila ng ng mga requirements na ma-complete nila yung eventually hindi naman, wala naman silang natanggap. Then ano ang gagawin ngayon ng NTC? Then they need to proceed with the protocol. Kasi kahit naman na nag-COVID-19, there's ang administration naman ng ABS CBN. They have the capacity to create a request or a new renewal contract. They have that capacity. By the way you're saying it, parang it's more on talagang technical lang yung kay PAF. Parang hindi lang na-submit ng on time and then kumbaga completion lang ang kailangan and then once completed after everything is done, balik na yan. Yeah. Kasi kung sasabihin naman nila timely dahil COVID-19. Pero hindi mo ba makakonsider na sa laking kumpanya ng ABS CBN, parang manineglect nila yung details ng requirement for a very impacting scenario like this. Na kung ikaw may ganong kalaki kang grupo ng team, mawawala sa kumbaga sa radar mo na mayroon kang na-neglect. And also, coming from the statement of Carlo Katigbak, according to him, nakumpleto nila yung requirements. Unfortunately, hindi pa rin binigay yung sinasabing franchise. So, yeah, he did mention that. Nakumpleto daw yung requirements. Pero hindi naman niya binigay yung detail ng requirements. Ngayon, yung NTC, nagbigay sila ng detalye kung ano yung requirements kulang nila, which hindi nasunod ng ABS. Timely, yes. COVID-19, yes. But then again, they were given ample time to submit the necessary requirements. And political, maybe. Yun naman lagi opinion ng mga tao. Lahat naman ng mga bagay-bagay. Wala, politika yan. I mean, diba? But I would say, NTC, just simply follow the process and the protocol. Ngayon, kung sinabit naman ng ABS, I don't think naman bakit naman i-hold ng NTC kung nagsabit naman talaga sila. Ayun, actually, yun nga yung big question doon eh. Parang, di ba, Tigi? Bakit? Ang sige nga, nag-submit nga sila, pero tama ba yung sinabit nila? Accurate ba yung sinabit nila? Pwede kasi nag-submit pero may kulang or merong mali. Kasi nakalimutan ko ng pangalan nun. Yung babae na taga-PIC pa na yung nagre-recommend yung nagre-reklamo sa NTC regarding dun sa channel versus channels, tapos yung sa TV Plus na may pay-per-view. Kumbaga parang posible naman na ABS CBN can comply, pero yun nga parang ang sinasabi dun is they did not need the corrections dun sa requirements. Yung parang sabi nga ni Pap, very broad yung sinabi ni Katigbak na we submitted or we complied with the requirements. Pero how accurate and how correct yung requirements, hindi natin alam. Hindi natin masabi. Kasi kung totoo naman na doon sa kiniklaim ni Katigbak na they submitted the requirements, I don't think na i-hold ng NTC yun. Ngayon, if they felt na may irregularity
si NTC sa pag-submit at pag-issue ng cease and desist. Ako, sa tagal ng ABS CBN, I mean, decades na, Exactly. hindi nila hayaan na mag-sign off sila. Magsasampa agad ng kaso yan. Kung if they felt na, diba, na accurate lahat ng requirements na pinadala nila. I mean, so what they just simply did was, they accepted it and they signed off. Eh, yun na nga eh. Kumbaga parang ang sinasabi nila is, NTC just did their part on implementing the rules. So, di ba sino ba ang mag-a-approve ng ng license sila or magbibigay ng extension or yung PE ng tawag, which is Congress. So, I don't Another issue think the blame is on NTC, but parang some senators are also putting the blame on the lower house or Congress na hindi ginawa yung part nila. Well, I'm not really specific, pero yun yung mga nakikita kong reactions and comments sa mga Meron din po mga nagsasabi na it's always political. Number one, kasi sino ba yung niloklok natin as Filipinos, diba? Doon sa posisyon para magkaroon ng power to provide or to give franchise to ABS CBN. Kumbaga, sabihin na natin they're just doing their job, pero at the end of the day, these folks are appointed by somebody sa taas-taas. So hindi mawawala yung hindi mawawala yung speculation ng mga tao na may kinalaman sa politika yan. May kinalaman yan doon sa anumang mga previous frictions or issues na nag-arise between the network and the current administration. So, kahit it's always gonna be a political, kahit lahat naman ng issue dito sa Pilipinas. No matter how you deny or accept or mag-neutralize mo lang, it's always gonna be a political issue. Kumbaga parang well, pwedeng sabihin natin totoo dahil nga, di ba, as what Duterte mismo is claiming na yung political ads niya, yung cash hindi daw na-refund. O sige, pwede na sabihin natin personalan niya. He wants to take a look on ABS CBN's contract or franchise. Pero tingin ko pa rin kung walang loophole, kung tama naman lahat ng proseso, kung walang loophole dun sa, let's say, dun sa request nila for renewal, kung planchado, swabe lahat yun, I don't think na may maibabato ang NTC kung tama lahat yung proseso or yung mga requirements na sinabit nila. So, pwedeng personalin na hanapan ng butas, pero kung talagang walang mahanap na butas, for day to hindi talaga i-grant yung And again, sabi it's the Congress ang mag-grant. Implementing lang ng NTC. They could always file a case if they know their ground, diba? Na meron sila. Yun din yung nakakapagtaka. Bakit umabot sa point na tinanggap na lang nila yung situation na exactly, diba? Line off na lang tayo. If they really are parang pushing to serve the Filipinos as a network, yun din yung parang question. Hindi naman parang against ABS. In fact, marami tayong mga kaibigan, kamag-anak na really are followers of ABS CBN. Pero kumbaga, question in mind is, bakit parang it's so easy na, hindi naman easy, pero parang tinanggap na lang nila yung situation na mag-sign off. Then there are no other information na i-share kung bakit parang dito. Dalawa yung nakikita kong dyan eh. Dalawa yung nakikita kong bagay bakit they decided to shut down
Kasi unang-una, they just simply wanna comply. Kasi, regardless, regardless kung may pinaglalaban sila, na tingin lang nasa tama sila, or accepted nila na mali sila, it's just complying. Pangalawa, well, hindi lang naman sa ABS CBN, pero kahit sino naman dito sa Pilipinas, TV networks and social media, sympathy yan eh. Sympathy move. Tingin ko sympathy movement. That's another... Kasi parang point, diba? Some say that they can still operate until 11:59 p.m. Some say na dapat daw mag-shutdown sila immediately. Others are saying, or yung iba nagtataka, bakit daw, ang alam ko yung frequency lang ang mag-shutdown, pero sa cable and digital, it should, dapat meron pa rin. Whereas, ang mag-shutdown lang naman talaga is yung frequency. Pero, they chose to shut down kahit sa digital and sa cable. Hindi, kasama kasi yata daw talaga yun dun sa coverage nung prangkisa. So, okay. Cover, they really have to stop the operations of those as well. Except for cable yata. Yan. Yung ANC, parang... So, pwede pa rin sila mag-broadcast over cable? Cable, I'm not sure if they have to situate the studios separately. Kasi yun yung sinasabi before nung mga unang usapan na if ever na mag-shutdown ng ABS-CBN, sa free air lang naman, sa free TV, pero on cable and digital TV, you can still view. Yun ang narinig ko before, but they chose to shut down totally. So, again, hindi lang naman ABS-CBN ang gumagawa niyan. Almost everyone, pero ang tingin ko that it's a sympathy act. Sympathy move yun. I mean, they not just, but also as a sympathy. They are inviting people compliance and also as a sympathy. Is that what you mean? Parang naghahanap sila ng simpatya from the followers. That could, help them with the issue of franchise. Pero simpatya, I don't think usually ng operations nila yung mga nag-work would still report to work. Hindi lang naman kasi yung broadcasting ang trabaho nila. There are other line of works and operations. Ano naman ang masasabi nyo dun sa mga nagsasabi na or nasasabi na this is another bullying act of the administration against ABS-CBN. All these franchise concerns and issues na are primarily the comeback of the president because he felt bad during the campaign, presidential elections, and now talagang malalim daw yung yung hinanakit ng ating mahal na Pangulo sa ABS-CBN dahil doon sa mga personal issues nila. Posible, oo, kasi knowing Duterte, meron siyang ganong ugali. Pero going back sa sinabi ko, kung, di ba, as what they say, you can never bring a good man down. So, kung yung dun sa application ni ABS, yung renewal niya ng franchise, kung lahat nasa ayos, pulido, walang loophole, kahit i-magnifying glass yan, ma-approve ba? Ma-approve yan. Yun lang yung ko doon. Kahit, kasi kumbaga parang, kung ang administration naman ang hindi mag-a-approve niyan, in spite of ABS-CBN was able to comply and provided all the necessary requirements, it
it's gonna be backfire naman against the government pag hindi nila in-approve yung request ni ABS CBN. So yes, it is maybe a bullying act, pero again, kung tama at nasa proseso naman ang ABS CBN, I don't think na walang reason para hindi sila ma-approve sa request nila. Okay. Dun sa point na, by the way, we still have few minutes. We'll reconvene. Kung walang butas talaga, kahit na dikdikin ka niyan, makakalusot ka. Oo, tama. Ako lang, may mga tanong din ako dun sa requirements na hinihingi ng NTC. Is this as the same requirement as they asked the other networks when they provided franchise or renewed franchise from this networks before? Or is this like a complicated one because ABS CBN owns different institutions that are related to network or to their network? That's why the requirements that are being asked from them is quite different from a normal franchise requirement. Kasi wala akong masyado pang parang visibility kung ano yung exact reason kung bakit hindi sila nabigyan. Kung ano yung exact requirement na hindi nila na-meet. Is this something na parang hindi magagawa ng isang malaking kumpanya like ABS CBN? Why? Why is it not doable? Is this like a grave parang situation that ABS CBN can really provide? Kasi 'di ba, wala naman tayo. Ako, at least sa akin sa end ko, wala akong alam kung ano talaga yung specific reason ni NTC kung bakit hindi nila ma-provide 'yon. Ano yung sana hinighlight nila? ABS CBN, dahil kulang kayo sa ganito, ang dapat yung gawin, halimbawa, punuin nyo yung isang timba ng tubig para mabigyan natin ng prangkisa. Hindi kaya ni ABS CBN, kalahati lang na timba ng tubig, so hindi na i-provide ngayon ni NTC yung kanyang franchise. Parang ganon. Parang alam ko kasi, just saying that, diba nag-submit sila ng request for renewal 2014. Which is, if you come to think of it, that prior to the Aquino admin pa yata. Tama, Aquino admin pa yun. Nung nakikita ko yung mga balita about them, I always see the executives of ABS CBN joining the meetings sa gobyerno natin, di ba? And hindi pa nga yata si Katigbak si Gabby Lopez pa nga yata, or ewan ko, basta hindi pa yata si Palak Katigbak ang chairman ng ABS na during that time. So yun yung tanong ko. I mean, yes, may point yun. Dapat talaga ma-provide nila. Pero is it the same requirement that they ask TV5, GMA, and other networks, pero yun lang naman yung kilala natin dito, when they renew the franchise? Why is it so hard for ABS-CBN to provide it? Or to comply? Knowing that they're... I would say, sa tingin ko pareho lang yan. ABS, GMA, TV5, PTV4, whatever. Naniniwala ako na isa lang yung process. Kasi yan ang bias, if ever, ibang requirement ni TV5, GMA7, at magkaiba rin kay ABS. Yun. Hindi patas yun. They're all in the same industry. And alam natin na si ABS-CBN ay ang isa sa pinakamalaking network. Pero yung isa sa binanggit mo, hindi kasing laki ni ABS na provide niya yung requirement for their franchise. I'm not sure kung nag-renew ba sila when they got it. For example, TV5, kailan ba sila huli nag-renew? I mean, hindi naman naging controversial yung renewal nila, di ba? So,
GMA7 din, ganon. So, bakit ibang-iba yung kay ABS? Bakit masyadong na balita, masyadong na-publicize yung franchise ni ABS? That's another thing na parang baka nga may iba requirement. Una kasi kaya sensationalizing kasi Channel 2 yan eh. Even other networks right now, as we speak, are talking about ABS CBN franchise. Kasi nga, kumbaga, siguro nakaka-relate din sila dun sa, I'm watching GMA right now, parang they are talking to a certain lawyer and asking this lawyer na what are the possible parang reasons why ABS CBN decided not to parang get the extension they're provided of. So meaning meron din silang parang concern, and if it's not a concern, they would not talk about it. So they still talk about it now. So yun. Pero bago nyo sagutin yan, magka-cut muna tayo for a commercial break. So magbabalik ng Jagno Vlogs. Bye-bye! Hello! Welcome back mga kayo-owners. So nagpalit na kayo ngayon ng pwesto. Si Steve na sa upper left. So yun nga, going back dun sa ating topic kanina. So parang maraming ang kumbaga nagbibigay ng iba't ibang mga point of views about it being political or not. Merong mga talagang gusto na nila totally hindi na mabigay ng franchise ang ABS CBN. Gusto kong tanongin ito si Steve. Hypothetical question, Steve. Kung ikaw ang NTC, bigyan mo ba ng bagong prangkisa ang ABS CBN? Kung ako NTC, hindi sa ayaw kong bigyan ng franchise ang ABS-CBN, but what you want is for them to comply. Kasi parang gaya nga sabi ko kanina, medyo bias ako sa GMA. Kapuso ako. Pero part na ng Pilipinong Channel 2 eh. Kumbaga parang it's part of culture, history, daily lives. Kumbaga parang hindi sa ayon lang bigyan, pero bakit naman nila ipiprevent na hindi bigyan? Pero they just want ABS event to comply. So kung ikaw nga NTC, bibigyan mo ang ABS? Oo naman. Definitely yes. Bakit naman hindi? In fact, malaki ang contribution ng ABS-CBN in terms of entertainment, news, history, culture. Ang daming tao. Isa sa mga nakikita kong comments is yung nanay, tatay ko, yun lang yung libangan. O yung mga kamag-anak ko, dyan lang sila nakatutok, yan lang yung libangan nila. So, and Filipinos tend to open their televisions from morning till night. So, ang laking parte sa karamihan, ang laking parte ng TV. So, malaking kawalan kung hindi mo bibigyan ng extension bagong franchise. Okay. How about you, Mr. Puffy? Oh, yes. Kung naman, in compliance naman sila, bakit hindi?
Okay. So, ikaw talaga more on the process lang. Kung compliant sila, nabigay nila to, bibigyan mo. Kung hindi, May nabasa pa nga ako na can they operate under a new name or a new company? Yes. They can simply apply, let's say, ABS CBN 3, 4, or 1, or whatever. They can simply apply under a new name or a new company and simply same network, same management, same shows. They can. Possible naman yan. Ako naman, I respect the points of the government, especially the ones that are actually inamin din naman or kinonfirm din to sa ilang interviews ng ABS CBN na they have shortcomings on employment issues, on people that they lack support on or whatever concerns they have on their institutions. Talagang sa akin, it's very parang as a company, it's their obligation to do it. Siguro coming from the perspective of franchising, kung ito yung naghihinder doon sa pagpo-provide ng franchise, then that's really that's really a valid reason. If that is kung halimbawa yun yung yung naghihinder sa pag-provide ng franchise, ang concern ko lang is sana yun nga, parang nag-agree din ako kay Tiki na sinabi niya very timely. I think on the ABS CBN perspective, ABS CBN perspective, parang advantage to Kasi kailangan sila ng tao ngayon ECQ ngayon, lockdown ngayon, kailangan namin ng entertainment, kailangan namin ng information, ng news and all that. But because of the technicalities they're into right now, parang it's their opportunity na kumuha ng simpatya ngayon dahil maraming tao nakatutok sa kanila ngayon dahil nangangailangan ng impormasyon. But because of the technicalities ng franchise, they opted to stop or sign off. Despite the fact na they could have extended, they could have done a longer. Parang, sige, i-release na muna namin ito. Mag-extend kami kasi kailangan kami ng Pilipino ngayon. Dahil kailangan nila ng balita, kailangan nila ng entertainment and so on and so forth. But on the other hand, parang gusto nila sigurong sabihin doon na hindi kami lalabag sa batas. Kung hanggang May 4 lang kami, hanggang May 4 lang kami. So, at least, pinapatunayan namin na wala kaming nilalabag na batas on our part. Yun nga lang, ang at stake doon or ang na-compromise doon or ang impacted doon are the viewers who are very dependent sa kanila na ngayon ay nalulungkot or na nagkakaroon ng sympathy towards them because na-sign off sila for that particular premise. So, sa akin lang sana ma-provide nila ng NTC man lang at least yung extension, however they want to do it until matapos tayo dun sa situation na ganito. Sana prior to the sign, nag-provide man lang ng further dialogue with ABS CBN na sige, hindi magiging hindi magiging taken against you yung if you extend further kasi alam naman natin na kailangan kayo ngayon dahil may krisis tayo. And communication and network and news are very vital in this kind of scenario that we have. So parang lang sa akin, it's really a question of ano ba talagang gusto mong ipaglaban dito, yung prangkisa mo o yung pagsaserve mo sa bayan. Diba? Ano na ngayon yung objective mo? I-highlight ba yung prangkisa mo o i-highlight mo na magsaserve ka pa rin sa Filipinos? Kasi nga kailangan.
So, both parties, parang meron akong nakikitang, okay, probably this is the motive of ABS CBN right now to gain sympathy. Probably sa NTC side naman, susunod lang kami, sabi nga ni Puff, ito yung proseso, black or white lang tayo, kung hindi malinaw, sorry, hindi pwede. Pero this trying times need them so much. So, there you go. Pero naniniwala ako na so matagal na 1 week, babalik ulit sa ere. Nag-broadcast ulit. Ayun na nga. Sa akin, kung mangyari yun, at kailangan pang pahabain. May issue na nga tayo sa COVID. Parang, alam mo yun, parang dinivert nyo pa yung attention ng mga tao. Siguro, kumbaga parang, eto tingin ko lang ha. Not my opinion. Tingin ko lang, kumbaga parang, siguro kung hindi lang gagawin to, baka hindi pa rin sinasabi ng NTC na hindi pa rin magko-comply ang ABS kung hindi lang gagawin to. Parang, yun yung tingin kong parang, di ba, parang ang sinasabi naman ng NTC is, we're just complying na kailangan namin ipa-implement to. Dahil, kasi at the end kung hindi rin naman natin gagawin to, kami rin yung parang mako-contempt or at the end of the day, talo pa rin lahat eh. Kasi una, on the ABS CBN side, marami silang empleyado mawawala ng trabaho. Sabihin na natin temporary, but still, maraming maapektuhan. Yung mga audience naman, I'm sure maraming dependencies ang talagang mapuputol ngayon kasi mawawala nga yung ABS-CBN. So, syempre, ang hindi lang apektado dito, yung talagang at all, 0%, walang dependency sa ABS-CBN. Pero, sabi nga ni talagang maraming part ng culture natin eh. So, I don't think any Filipino would say na ang pala or talagang going back, di ba, dun sa unang question kung political, ang akin lang kasi sana yung mga magiging decision is pero mahirap kasi iset as yung political kasi if you are gonna check yung mahirap iset aside yung political and yung personal agenda. Bakit? If gonna check yung list of stockholders ng ABS-CBN, marami dong mga politiko na major stockholders. True. Ito yan. And some may mga ibang politiko, senador or congressman na at some point they abstain or refuse to give their comments simply because they are connected to ABS, either artista sila, may kamag-anak silang artista, or simply they are stockholder of ABS-CBN. Yep. Buti sana kung everybody would be fair in a perfect world na dahil meron akong interest or gains dyan, I would set aside my opinion and let others decide for what's good or something like that. Pero hindi ganun ang nangyayari. Go, Puff. Any other points you want to share? Aside from talagang procedure yan, your point is black and white na kailangan din naman natin maging ganon. Pero any additional points? Alam mo bakit? Mr. Jagno. Yes, Mr. Puff. Si ABS, nag-submit sila ng application for renewal back in 2014. Take note, we are already in 2020. The same year, NTC, when ABS submitted application for renewal, tulad ng sinabi ko kanina,
may kulang dun sa, actually, may mali dun sa, sa application nila. So, required. Wherein, nabanggit ko kanina, dinedeclare ni ABS is channels. Wherein, isang channel, isang application dapat. Ilang channel ang meron ng ABS, hindi lang ABS. So technically dapat ang nangyari is binalik ni NTC ABS para i-revise nila, and that was 2014. They were waiting 2015, 16 hanggang 2020. Hindi nila binago yung application nila. Nagdagdag kasi sila ng frequency. Plus yung sa TV, sa TV Plus, yung black box nila. Marami or several channels ang naka-include dun sa black box, wherein hindi included at hindi saklaw nung original application nila. Okay. So, ang isang franchise or ang isang renewal franchise is equivalent to one channel only. So, ibinalik ni NTC, inantay nila na i-revise nila yung application nila, hindi nangyari. What they did, they submitted the same application form sa Kongreso na tinatry ng i-correct ng NTC on several occasions, pero wala namang ginawa. Galing sa mga sources mo sa NTC? Yes. Okay. Correct. Galingan mismo sa NTC. Ngayon, nag-charge sila dun sa yung kay Pacquiao ba yun? Okay. Pacquiao versus Mayweather. Pay-per-view. Nung nag-declare sila, yung nagdagdag sila ng airwaves or ipapalabas daw yung sa airwaves, according to NTC, ang airwaves is libre. Walang bayad. Nag-charge sila ng 2,000 something para pay-per-view. Okay. Doon pa lang, hindi na sila nag-comply, which is, diba? Violation. Kasi hindi registered. Technically speaking. Okay. So, yun, hindi pa sinagot ng ABS yun. Pero going back to dun sa renewal nila, it's just simply boils down. I think part yun ito. Renewal. Part siya ng renewal. So, kung nag-comply si ABS dun sa hinihingi lang ng NTC back in 2014, sana wala na silang problema. Ang system ngayon is it's going to be a new application na kasi. Nung ipinalik ni NTC sa kanila yung original na renewal na nire-request nila, it's going to be a new application. Okay. Na naka-invest doon kung ano yung mga channels na pagmimay-ari ng ABS. Hindi lang channel 2 ang pagmimay-ari na ang naka-register sa kanila. Marami pa. May tanong ako. Halimbawa, galit ka ba? Hindi. Gutom na ako eh. Kumain na ako, okay. Tingnan mo, Chuy. Kumakain po siya ng cup noodles. Pero maganda yung punto ni Puff kasi kumbaga may violation. Pero I said my piece about that. Yung mga violations, hindi natin yan dapat kaligtaan, dapat matuto ang ABS CBN out of those violations. No, tama naman. Hindi naman ako anti-ABS eh. Honestly, hindi. Wala, black and white lang. Pakulog nga ng binanggit mo. Di ba kasi ABS ka nga, PJ ka nga eh, di ba? Wow. Sabi mo kamukha mo si PJ. Sino PJ? Si PJ Jose. So, si Philip. Si Philip Jose. Well, that's a good point. Pero again, yun nga. Sana maayos na yung issue na to kasi marami ding at the end of the day, ang talo dito yung taong bayan, yung empleyado ng ABS, 'di ba? Versus dun sa mga mga claims at saka alleged violations sa ABS CBN
at kung ano-ano pang mga issues within this franchise, renewal of franchise concerns. So yun. Meron pa ba kayong tigi? Mr. Steven Tiglao, Escalabosio? Baka may gusto pa kayo idagdag? Puff? Wala. Final words for our Kayoners? Sa akin lang, babalik din yan on air. Kumbaga parang nangyari lang na COVID, so mas walang ginagawa mga tao, inip. So, pero ano naman ako, positive naman ako na definitely ABS CBN will comply and will have that renewed franchise. Oh, coming from a Kapusa. Okay, how about you, PJ? Dahil pa rin, PJ na tawag ka dito kasi kapamilya talaga to. Na kumakain ng cup noodles habang ini-interview, saan ka makakakita niyan? Diba? Multitasking. By the way, si PJ po nagtatrabaho pa yan habang kausap kami. Ganyan siya kasi. Oo nga. Masagot pa ako email. Final words ka na sa ating mga Kayoners. Wala, okay na ako. Pero sa point ni Steve, nakakapag-renew yan. Okay. So, ako naman, final words ko. Agree ako kay Steve. Marirenew rin yan. Pero sana, huwag na ma-divert yung attention dun sa COVID-19 dahil sa concern na to. Parang mas kailangan ng mas kailangan nating tutukan yung virus kaysa to sa mga franchise issues na to. Kung pwedeng ipagpaliban muna kung ano man yan, ipagpaliban na muna. Tapos saka na natin i-discuss yan kapag ready na yung lahat na discuss yung mga concerns nila about franchise. For now, siguro magagawa nyo na lang, manood kayo ng YouTube, tapos type nyo Jagno Vlogs. Marami akong video doon, di ba? Kasi walang ABS CBN. Bibigyan ko kayo doon ng mga ganitong usapan. O kaya, unood ko ng Netflix, di ba? Para ma-entertain naman kayo. Meron namang ibang channels na naiwan. So, it's time to, to give the other channels ng mas mataas na rate. Ibang palabas naman sa ABS na sa Netflix. O, di ba? Yung probinsyano nasa Netflix yun eh. Oo nga. O kaya, magdinis kayo ng bahay nyo, ganyan, magluto kayo, gumawa ng other productive things para hindi na kayo malungkot dahil wala ng ABS-CBN. Okay? At ang pangako nga ni Steve, babalik din yan. Ako naman, I'm expecting the worst. kung ano man yan, babalik yan. Diba? Tingnan na lang natin ng susunod. If ever na hindi naman sila mag-grant hope for the best, expect the worst. Renewal, they can operate under a new franchise or a new company. Same. Bale nyo, Channel 3 na, susunod, yung ABS. Diba? Possible yan. Diba? Pwede na lang, i-register yung Channel 3. Oh. Channel 3 na raw, ikaw na raw papalit kay Piolo. Ako na ba? ikaw na raw ang bagong Ako daw kasi yung original na PJ eh. Sa bagay, mas matanda ka naman kay Piolo, so wala kang original. Okay. Ayun, so sige, na tayo, babay na tayo sa ating mga Kayoners. Salamat mga Chuys. Bye! Yon! Bye! Bye-bye! Yon! Close the camera! Tag yon!